sa feebar bi wala déet. Yes, after taking these drugs, I started to get better. But do you know whether or not it actually destroyed the virus, the AIDS virus, in your body? Or was it still there and it only reduced the impact of it? Ndax xam nga ndax garab boobu dafa xeex doomi jàngoro bi ci sa yaram bi wala dafa wàññi doole bi. When I started taking these drugs, initially the pain I used to have in my body was drastically reduced. Do you know whether under conventional medicine there was a cure for AIDS or HIV? Ndax xam nga ndax ci garab yi nga xam ne mooy garabi tubaab yi amoon nañ garab boo xam ne dafa faj li nga xam ne moo di doomi jàngoro bi. Well, this is something that is not very clear to me. So after your initial diagnosis, can you tell us what happened thereafter? Gannaaw buñ la waxee nag ne am nga doomi jàngoro bi ba pare mun nga ñoo wax lan moo xew ak gannaaw loolu. Well, after I was informed about the diagnosis and what it is all about, well, I decided to take it that this is something that Allah decided on me. You've also mentioned that you went to Dr. Savali at the Birkama Health Center. Is that correct? Wax nga fi tamit ne da nga demoon ci Dr. Savali ci lopitaani Birkama bi ndax noonu la. Yes, that's true. Do you know the particular name of that facility? Lopitaan boobu ndax xam nga naka la tudda? Health Center. Fankanta. Health Center. Health Center. Health Center. Health Center. It was called the Birkama Health Center. What happened after that? Did you go anywhere else to seek treatment? Gannaaw foofa nag demaat nga feneen pour faju. Waaw bi ma nekkee foofu balaa may dem foofu treatment yaay jame bi laa déggoon ñu ne daf dee faj feebar bi daal. Yes, after going to the health center, I also heard that Yaya Jammeh is also curing this disease. Can you remember when you were actually diagnosed and when you heard about Yaya Jammeh's treatment? Ndax mun nga fàttaliku kañ lañ la njëkk wax ne da nga am doomi jàngoro bi ak kañ nga dégg mbiri faj Yaya Jammeh bi. Bi ñu ko waxee ak bi may dem ci Yaya Jammeh boobu yëgal nañ ma ne so lifin bi thérapie bi dama ko war di naan suba ak ngoon. Well, after I started the treatment from the health center, they told me to be drinking these ARV medicines in the morning and in the evening. My question was, when were you actually diagnosed and when did you hear about the treatment that the former President Yaya Jammeh was giving? Li ma laajte mooy kañ lañ la njëkk wax ne da nga am doomi jàngoro bi ak kañ nga dégg ne Yaya Jammeh mu ngi commencé di faj feebar bi. Yaya Jammeh bu daan def wàllu faj bi daf ko daan def ci télé di wax mbooloo yëpp daje so ñu bëri di ko déglu daal. Well, when Yaya Jammeh started this treatment, it was televised, so many people saw it, and a lot of people were also listening to the programs. And is that how you actually got to hear about it? Yes, that's how I came to hear about it. Can you tell us what you actually heard and from whom? Wow, faj Yaya Jammeh bi. Faj Yaya Jammeh man kay bu ko déggee ci laa demal sama bopp foofu saa ba Yàlla def ñu jàppale ma dugal ma foofu. Well, when I heard this news from the TV, I decided to go there. And when I reached the place, they decided to help me and enroll me, and I started the treatment there. Can you tell us who you saw speaking on the TV and speaking about this cure for AIDS?
dañ ñu mëna wax kan nga gis mu ko wax ci télé bi ak lan la doon wax ci mbiri faji AIDS bi ni gis naa Fadjata so gis naa am ñu bari ñoo xam ne naa leen foxoon. Yes, I saw Fadjata and a lot of other people also, I saw them there. Which Fatou Jata are you referring to? Is it the witness that testified before the commission some time ago? Ban Fatou Jata nga wax moy sédé bi fi ñëwoon bu yagul fi fi joxe sédém fi ci TRRC. Yes, just recently. Please speak up, witness. We would like to hear you clearly. Mën nga ekati sa kàddu tuuti ndax ñu mën laa dégg bu baax. Did you actually hear the president himself, Yaya Jammeh, then say anything on either TV or the radio? Ndax Yaya Jammeh ci boppam président ba woon dégg nga moom ci boppam mu ngi wax ay kàddu ci radio bi wala ci télévision bi. waaw moom daf doon wax ne da faj. Yes, he used to say that he cures this disease. Jamono boobu kilifa ko doon ne Yaya Jammeh ba tax di wax ne moom day faj feebar yu bari daal ci jarmi yarami doomu adama so bu ne dafa faj ñun li ñu am yaakaar ne boo demee mu faj da nga wér loolu ma ci dugal. Yes, a head of state, somebody like Yaya Jammeh, the caliber of that person, if you hear that person saying that he has the cure for certain diseases, and in fact it was a lot of diseases that he mentioned. So that's why I became inspired for me also to go there and try to get the cure from him. So because of his position, you were absolutely convinced that he had a cure, as he claimed? Ndik fi ma xamam tollu mom bu waxé né mun na fajj lolu motax nga olu ko won yow tamit. Yes. What about Fatou Jata? What did you hear her say on the TV when you watched? Fatou Jata nak biñ ko don sétane ci télévision bi mo wax lan nga dégg mu wax. Fatou Jata non dama ko sétane ni rek way jamono bo ma ngi liggéey bo xamné ma ngi yakamti te duma mëna tok di sé déglu li mo wax. Yes, at that time I just saw her speaking on the TV, and at that time I was doing some work, so I didn't have time to listen keenly to what she was saying. So, but I had her just talking. Do you know if she said anything about the president's treatment when she spoke? Xamuloo ndax wax na dara ci mbiri faji président bi mu doon wax moom Fatou Jata. am na lu ci wax ne faj na moom ba ñu wér te du moom kenn rek ñu bëri daal ñoo xam ne faj na ñu wér yaakaar boobu lañ am ci moom moo taxoon ñu dem waaye bi ñu xamoon ne buñ demee lim bëgg ci moom duñ ko am jarul doon dem. Yes, she said that she was cured, and not her alone. Others also said that they were cured. So this is what inspired me to go there. Had I known that it was the opposite, I wouldn't have gone there. Apart from Fatou Jata, can you remember any of the others who had claimed that Yaya Jammeh had actually cured them of AIDS? Gannaaw Fatou Jata ndax am na ñeneen ñoo dégg ñoo ñan nga déggaat ñoo xam ne ñu ngi doon wax ne Yaya Jammeh faj na leen AIDS. amoon ci juróom baaj bi laa bokkoon. so danga gis ne ñeenti baaj yi romb yëpp ñëpp doole doon faju dañ leen wax ne wér nañ yaakaar boobu nag moo ñu ci dugal waaye bi leeroon na li ngay wax na amul kenn du fa dem. Well, I was among the 5th batch, but all the previous batches, which were 4, all of them spoke over the TV saying that they were cured. But had I known that it was the opposite, as it turned out to be, I wouldn't have gone. But when they spoke and said that they were cured, we also believed in it and decided to go. Mr. Witness, I understand that completely. I was just trying to figure out whether or not you could remember any other names apart from Fatou Jata. If you're not able to, just let us know. If you are, let us know. Thanks. Seda bi waaw loolu nga wax moom leer na ma nañ li ma bëgg a xam rek mooy ñeneen ñi nga xam ne déggee nga ci ñoom ñu utee ak Fatou Jata te ñu wax ne ñoom faj nañ leen ndax fàttaliku nga turi kenn bu fekkee ne fàttaliku nga seen turi mën nga ma ko waaye boo ko fàttaliku ba tey tam baax na. ñu bëri xamoo leen ñoom yeneen ci ay réew lañ jógee ñëw soo bu ma leen xamee foofu
bin tasaro dal bo wala ci pare man waaw. Well, there were many people there, and people came from various locations to come there for this treatment. So this is why, but definitely I cannot remember all of them who were in attendance at that time. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Witness. You've mentioned that you were part of the 5th batch. Is that okay? Is that right? Yes, that's true. And that the reason why you were convinced to actually undergo this treatment was because you heard former President Yahya Jammeh actually say on national TV that he could cure AIDS. Te bo gisee sax nga wakirlu pour dem ci faj bobu président ba won Yahya Jammeh ci bopam mom nga dégg muy wax ne mom mun na faj AIDS lolo la taxa dem. Yes, that's true. As well as other HIV related illnesses. Akit yeneen doomi jangoro HIV ak yimu andal yeb. Yes. You further said that you heard from the likes of Fatou Jatta as well as other participants of the treatment who had been there that they had also been cured by the treatment of the president. Wax nga itamit ne da nga dégg Fatou Jatta ak ñeneen ñoo xam ne ñoom ñëpp wax nañ ne faju nañ ba wér te ñu ngi bokkoon ci faji président bi. Yes. And this actually increased your resolve to seek treatment because you believed that there was a cure to your HIV status. Te loolu sax moo yokk sa ngëm ba tax nga wakilu woon dem bokk ci faj bi ndaxte da nga gëmoon ne bon président bi mun naa faj feebar bi. Yes, that's quite true. Can you remember when you joined the program? What year? Mun nga fàttaliku ban at nga bokkoon ci faju boobu. I forgot the year, definitely. Can you remember what year you were diagnosed with HIV? Ndax fàttaliku nga tamit at bi nga xam ne ci lañ ñi ka wax ne da nga am doomi jàngoro HIV. Well, the year that I was informed that I was diagnosed that I have the HIV virus, that was the year I decided to go and seek treatment. We understand that, Mr. Witness, but can you remember the actual year? That's my question. Waaw loolu wax nga ñu ko te leer nañu dama la bëgg a laajte ndax xëj na fàttaliku nga at bi ci boppam ban at la woon biñ la njëkkee wax ne da nga am doomi jàngoro HIV. No, I've forgotten that year. Can you tell us where you went to seek this treatment that you believed in? Di ñu mën a wax nag faj bi nga xam ne yow moom nga gëm ni fan nga demoon pour fajoojee ko fan nga demoon. Ma jógee foofu kay maa dem Brikama Health Center mooy jógewaat foofu ñëw Banjul foofu la de fajoo ba tey ji foofu lay jëlee sumay garab. When I was diagnosed, I decided to go to the Brikama Health Center. And after that, I went to attend this presidential treatment. But after all that, I am back again taking the ARVs from the normal places I used to get it from. Banjul, in Banjul. I am now referring to the presidential treatment program. Faj bi nga xam ne moom la leen président bi doon fajee boobu laa wax fan ngeen ko doon jëlee. ñu ko doon jëlee Serekunda Health. We were getting treatment from the Serekunda Hospital. Can you tell us how this was done? How was it conducted, and how were you approved for the treatment? Léegi na di ñu mun a wax nag faj bi moom naka lañ la tànnee boole la ci ak naka lañ leen doon fajee. ñun ko si programme bi ñu duggee foofu ay garab lañ ñu daan jox suba ak ngoon. So when we went to the Serekunda Hospital, they enrolled us, and the medicines they gave us, we were told to be taking it in the morning and in the evening. Can you tell us who formed part of the team for the presidential treatment program? Ndax di ñu mun a wax nag ñan ñoo bokkoon ci faj boobu nga xam ne moom la président bi doon faj ñana boo àndoon na moom di faj ñana ko doon jàppale ci faj bi. ñu ko doon jàppale Dr. Mbow ak Ansumana Jammeh. Well, the people who were aiding him in the treatment were Dr. Mbow and Ansumana Jammeh. Were there any others who were part of, who were assisting them?
am na ñeneen ñu fa nekkoon ñu ko doon jàppale. am na yeneen nurse yu jigéen. Yes, there were female nurses also. Can you name them? xam nga seen tur mun nga leen a wax. Fan Ndiaye mu fa ak leneen jigéen sama ko fàtte. Yes, Fanjai was there, but the other one, I forgot her name. Were there any other people, male? am na ay góor yu ci bokkoon. Góor waaw jëkkër Jawara. Yes, Naka Jawara. Jikiba, is it Jikiba or Jikina Jawara? Oh, naka la tuddee waaye Jawara laa ci xam. I'm not sure of his name, but Jawara, that's what I know about him. Would you happen to know what the roles of these different individuals you've named were? For example, what was the role of Dr. Mbow? ñi nga tudda nii ndax xam nga ku ci nekk lan mooy woon sa liggéey lan mooy sa taxawaay comme daal docteur Mbow moom lan mooy woon taxawaayam ci faj bi. Docteur Mbow daal moo doon président bi xama moo doon docteur bu mag bi nga xam ne moo yoroon wàllu faj bi. He was the senior doctor who was responsible for the treatment. What about Antumana Jammeh? Antumana Jammeh nag. Antumana Jammeh moom moo daan nekk ci wàllu garab bi di joxe garab bi ñuy naan. Antumana Jammeh was the person responsible for giving out medicine that we used to drink. Do you know if he had any particular relationship with the ex-president, Yaya Jammeh? Antumana moom ndax xam nga ndax am na benn jokkoo boo xam ne am na ko ak président ba woon Yaya Jammeh. Well, they are related. He was his relative. You also mentioned one Awanjai. wax nga itam ku tudda Awanjai. Yes, Awanjai was one of the nurses, the female nurses. Were there any other nurses apart from Awanjai? gannaaw Awanjai nag am na yeneen noosi fa nekkoon. am na yeneen noosi fa nekkoon waaye ñu gën a bëri ne ma fàtte seen tur because boo fa jógee dafa yàgga te boo ma waxee jógee ba léegi lijjanti moo seen mbir. Well, there were other nurses who were present there, and there were many. But this was a long time, and since I left that place, I never even thought about them. I didn't try anything else to find out about them. Did you by any chance remember someone called Auntie Nima? ndax fàttale ko nga ci ku ñoo wax Auntie Nima. Yes. She was a very good nurse, really. Do you know what her surname was? xam nga naka la santa. I don't know whether her surname is Baji or Jata or Jame. But it was a Jola surname, is that what you're trying to say? waaye dafa mel da nga bëgg a wax ne sant Jola la woon daal. Yes. What about Jawara? What was his role? Jawara nag moom lu mu fa doon def. Jawara was one of the nurses. And there was another person called Lamin, but I forgot his surname. And what was his role? moom lan la fa doon def. He was also a doctor. What was Yaya Jammeh's role in this whole treatment program? Yaya Jammeh nag ci jamonoy faj boobu doon def moom ci boppam lan la doon def. Well, he was the person who was giving orders. When he is the person who will say, come to Banjul so that you can have some medicine. When did you first encounter the former president, Yaya Jammeh, during your treatment? kañ nga ci sa jamonoy faju boobu nag kañ nga ci njëkk a dajee ak président ba woon Yaya Jammeh. Well, we met many times. And during those times, what was he doing? te jamono jooju ngeen di dajee nag lan la dee def. bu ñu waree naan garab day dugg ci néeg bi ñu jaxar garab bi ba pare kenn ku ci ne indi sa kaas mu tànk jox la nga naan. When it's time to drink medicine, we will go into the room where he is. He will fill your cup and give it to you, and you have to drink the cup, the cup of all of what is inside the cup. You drink it all. And where was this being done? loolu yëpp fu ñu ko doon defee. dañ koy def ci
hospital Serekunda bi wala ñu def ko Banjul yeneen ni Kanilai. Well, sometimes we drink this medicine at the Serekunda hospital, sometimes we go to the Banjul hospital, but sometimes we go to Kanilai. He also mentioned State House. State House. State House. Okay. That State House in Banjul. Moy State House Banjul. Wow. Yes. And during the times that you went to State House and Kanilai, are you saying that President Jammeh personally administered the treatment on you? Jamono ji ngeen di dem State House ci Banjul ak ca Kanilai ndax nga bu wax ne President Jammeh ci boppam moom moo leen daan jox garab yi moo ko daan joxeel boppam. Léeg-léeg am na place yoo xam ne dañoo naan daje mu ni jox garab. Well, sometimes he himself will meet up with him and he will give us medicine to drink. Yenn time yi nag Dr. Mbow ak Ansumana Jammeh ñoom ñoo responsible joxe garab bi suba ak ngoon. At times it is Dr. Mbow and Ansumana Jammeh who are responsible for giving out the medicine in the morning and in the evening. However, your base was at the Serekunda hospital, but you would sometimes go to these different locations you've mentioned. Dafa melni dal yeen fi nga xamne fa ngeen dalon moy ci l'hôpital Serekunda bi donc fofu ngeen de baye ko ak dem fo len ci mëna dem jëli garab delu ci wat. Hôpital bi amna place bo xamne fofu bu waxtu jotté fofu la ñay dajé naan. Yes. And at the hospital there is a special place where we all used to meet and take and have our medicines which we drink. Can you tell us the different types of treatment you were given? Ding ñu mëna wax ñaata façon yi faj lañ daan jox dama lañ leena faj ñaan façon yi faj lañ leen daan defal. Ñaata façon yi garab. Waaw. Dañ leen jox bi ñu cagri. Well, there are various types. There is one which is called chakri and another one called omo. And there is another one called jine. Let's start with the chakri. Can you tell us, can you describe how it appeared, its smell, as well as the taste? Legi ñu commencé ko ci chakri bi di ñu mëna wax garabi chakri bobu naka la mel naka la cafka gi mel ak yoy yeb naka la melon ci garab bi nakarina lol léeg-léeg boo ko noonee daal boo ko defee ci biir bi su bàyyi xel mën na la lor because dafay métti sa yaram bi yëpp téye sa xel. Well, that medicine is very, very bitter. Sometimes if you take it, well, it can give you problems in your stomach and it makes you feel very, very uncomfortable. Did he say it also made you feel nauseous? Ndax wax nga ne daf la dé mirlo? No, nausea is you want to vomit. Sa xel mi dafa té. Sa xel mi dafa. Yes, that's true. That's true. Did it cause you to vomit? Ndax ding daan waccu? Well, if I drink a lot of it, usually I will go out and vomit everything out, then I will go and wash my mouth clean and come and sit down. And you've mentioned omo. Can you describe how omo was? Wax nga tam garab buñ tuddé omo. Bobu naka la mel? Omo itam garab bu naxari la. Because boo ko naanee danay def sa yaram bi loo xamante ne biir bi day daw so sa yaram bi daal doo am jàmm benn jamono. Well, omo is another type of medicine which is not nice to take because if you take it, sometimes you will have a running stomach and you will not be able to control, you will not be able to be yourself. All over your body you will have pains and it will make you very, very uncomfortable. What about the drug that was called jine? Garab biñ tuddé jine nak? They are all the same. None of them is good for the body. What was the color of that particular drug? Naka la kurol bi melon jinne garab bi jinne bobu naka la kurol bi mel? That one is brownish color.
What was its consistency? Nakala melon. Wow. The consistency. Was it thick or light? Dafa yolom, dafa dang. Yes, it's a light medicine, but really it is not nice. None of the medication you were being given, I mean, was pleasant. Bon dafa melni yeen dal garab yi leen doon jox yeb amul ben bu ci neex. As for me, none of them was pleasant with me. And you also said that apart from, instead of making you better, in fact, you fell ill after you took them. Te wax nga ne sax garab bi lu uté sax mu tané lola daf lay fébarlo. Man kay bu ma ci duggé ci la am jafé-jafé wér yaram. Ko ba ma dugg fofu ni ma melan bu ma ci duggé coono rek la may ci gëné. Well, my troubles, real troubles, started when I started drinking these medicines. Before taking these medicines, I was not suffering that much. But the moment I started taking these medicines, that's the time I started suffering a lot. And what was your state of health before you joined this presidential treatment program? Bala nga don bokk ci faji president bi naka la sa wérgu yaram meloon? Okay, wax dëgg yàlla ku ne ma da nga feebar sax damay jàpp ne yow da ngay wax rek waaye feebar ma daal. Well, if somebody tells me at that time that I am sick, I will just think that the person is just talking, mere talk, because at that time I was not feeling any sickness. And after you joined the presidential treatment program, did you feel that you had been cured of this AIDS as the president claimed he was able to do? Bi nga bokkee nag ci faji président bi ndax yëg nga sa yaram ne daal faj nañ la feebari AIDS bi comme ni ko président bi waxee ne mun na koo faj. Kii nga dem doon tollal la waaye amul ci xam-xam dara. Waxal ci kaw. Ma ne daf ci doon tollale waaye amul ci benn xam-xam pour mën a faj. He was just talking, but he has no knowledge of curing this disease. And were you in fact cured of the disease? Ndax yow ci sa bopp fajoon nañ la feebar bi? Man ngay jafe-jafe rek laa fay jëlee. Well, as for me, I got only troubles out of that treatment. And you were there with others, is that not correct? Bang fa faju dang fa nekkoon ak ñeneen. Ñu bari la fa nekkatoon. Yes, we were there. Many of us were there for the treatment. 6 months lañ fa def. We spent 6 months there. And I know that you may not remember the actual number, but can you give us an estimate as to how many people would have been there? Xam naa doo mën a fàttaliku nag lim bi yow yaa ñana fa nekkoon waaye ci xayma rek yéen noo leen tollu woon. Góor yi jigéen ñi bari na xanaa dem na 100 something daal. Well, it was both male and female, but I think it was over 100. And can you tell us if you know what happened to those other people who had been on the program with you? Did they have similar experiences to you? Ndax di ñu mën a wax nag ñooña nga xam ne ñoom nga fa nekkaloon ngeen bokkoon di faju ñoom ndax comme yow li nga yëg lañ yëg wala déet ñoom naka lañ mujjee ñoom. Man kay sama bopp laa xam parce que ñeneen ñi ñoom am nañu fa loro waaye nag am na ñoo xamante ne ñoom it yàlla dimbale na leen ñi ne wér nañ bañ génne waaye ku ci génne ku ne boo delluwaat fu ngay fajoo doo ko nettali. Well, as for me, really, it was bad for me. As many people also died there and others also suffered. But I heard that some were lucky to have been cured. But for those who returned to take the treatment from other sources, they didn't fare well. Can you tell us what was the cause of death of those who died? ñooñu nga wax ne ñoo ci loru ñoo ci gaañu ndax du ñu mën a xam lan moo ko waral ñi ci ñàkk seen bakkan. Am na yoo xam ne ba ñuy ñëw ñoom dañ ñëwoon pour faju wér ñibbi waaye nag nga ñëw di naan garab ba loru so li ñuy jàpp rek mooy ne liñ daan naan xëy na moo leen lor. Well, what they believed was to come and have treatment and be cured and go home. But some others came there, and what really happened to them was, after taking this medicine, some of them died. And I believe he also continued to say that it was the medication that had caused their deaths.
I just wanted to confirm that, Mr. Interpreter. Is that what he said? Wa mu ne ndax danga wane ne daal bon xëj na mun naa am li leen lor ci garab gi la faaxee ko. Yes, that's what I believed, that their death was caused by the medicine. Did you also say that you believe that this same drug that had killed some people was also responsible for curing others? Is that what you said, or was there an error in the interpretation? Dama xamul ndax leer nañu torop ndax yow da nga wane ne garab bi nga xam ne ñenn ñi moom lañ jël mu lor leen garab benn garab boobu tam am na ñu faj dafa am ñu faj. Man de fajuma te bëri na ñu wax ne wér nañ wéruñ de. Well, there were a lot of people who said that they have been cured, but they were not cured. As for me, I have not been cured. So what you're trying to say is that although people were claiming to be cured, they were not actually, in fact, cured. Bon daal ci sa wax mën naa wax ne ñu ci bari ñoo xam ne dañ doon toog di wax ne ñoom faju nañ ba wér bon faju wuñ wéruñ. Loolu kay ñu ko doon wax rek pour yombal affaire bi mën a génne ñibbi waaye kenn amul koo xamante ne wér na. Well, I think why they were saying that was just to say that they are well so that they can be able to be released and go home. But I think none of them were cured. And why do you think that they were so desperate to go home that they would say these untrue statements? lan nga tax foog ne ndax moo tax ba yàkkamtee ñibbi ba nga xam ne jaraloon na leen sax ñu wax loo xam ne daal amut ne faju nañ te fekk fajuwuñ. Semaine wala ñaari week dañu la faj nga wér nga dem def fa 6 months wacce sa njaboot ci kër gi ñuy sona. Well, bu la neex nga génne dem seeti leen te doo mën a dem feneen amul mel ni nooy def lu dul jàpp ci yàlla rek toog xaar seen kaddu. Initially, the information we were given that we will be cured in 2 weeks. But after starting the treatment, we were there for 6 months. You don't have the chance to go anywhere, even to go and look at your relatives or your family. So this is why it was so hard for some of us who were there. Are you saying that you're being held against your will there? Bon dafa mel ni daal seen toogaay ba ngeen fa toogoon noonu toogu leen fa seen sago. Nekkuñu ci sago because yéen ñu yaa ngi am place di liggéey di faj say soxla di dundal sa njaboot léegi ñu kale yëpp 6 months. Well, liggéey yëpp yaxu. I can say that we were not there willingly. We were held against our will because somebody who has been working, feeding your family, looking after your other businesses, now you go to somewhere where you have to be put down somewhere and be seated there for 6 good months without having that chance. Really, it has been really hard for them. So you were not able to leave at any point even if you wanted to? Bon daal amul benn jamono joo xam ne mënoon ngeen faa bàyyee ko soo leen ko bëggoon sax doo leen ko mun. If the moment you go there, if they get hold of you, then you'll find yourself in a problem like that. Are you saying that you were basically being held as prisoners then? Bon daal dafa mel ni yéen dañ leen fa téye woon rek mel ni ñun téye ci kaso. Yes, I can say that's it. That's the way we were living there. And apart from the 3 drugs that you mentioned, the Gine, the Chakre, as well as the Omo, were there any other kinds of medication or treatment administered on you during the presidential treatment program? Gannaaw ñetti garab yi nga lim nii Jinne beek Chakre beek Omo bi ndax amul yeneen façon garab yoo xam ne ñu ngi leen fa doon jox jamono ji ngeen fa faju. dëgg yàlla man ñetti garab yooyu rek jamono bi fa nekkee ba dem faa jógee yooyu lañ ñaan jox ñii naan. Truly speaking, these were the 3 types of medicines I was given. All the time I spent there, these were the 3 types I've been given, and these were the 3 types I have been using until I left the place. Can you tell us how often the drugs were administered on you and whether there was any particular system of administering the drugs? Ndax di nga mën a wax garab yooyu naka ngeen ko daan faral di jëlee ak yan anam lañ leen ko daan joxe. Usually we are given this medicine to drink around 9 towards 9:30.
Are you referring to the morning or evening? Ci suba wala ci guddi? dañuy def ci suba def ci ngoon. Well, we take the medicine in the morning and we also take it in the evening. And that is twice a day? Bon dafa melni ñaari yoon ci bés bi. waaw ñaari yoon. Yes, twice a day. And can you tell us the dosage of the medicine? Di ñu mëna wax garab bi ban àpp naka lañ leen ko daan joxe ci nattu? amul nattuwaay daal moom dañuy tànkare yi jox la nga naanal. There is no limit. They will just fill the cup and give it to you and tell you to drink all. And how big or small was the cup? Pot bi naka la rëy bi tollu waan dafa tuuti wala dafa rëy? Cup bi rëy na de. xam naa ne daal ñaari cup soo sàggane dana war a mat 1 litre. Well, it was a big cup, and I think it might reach 1 liter, the content it takes, or the fill of 2 normal cups. And was there any particular system to giving you drugs? For example, was the omo given in the morning and the gine at night, or I mean, was it all mixed up? Ñetti garab yi naka lañ leen ko daan joxe dañ leen jox benn bi suba jox leen beneen bi ngoon wala naka lañ leen ko daan joxe awalante. Bés bu nekk dafa am garab bu ñuy naan ñu ne tey jine la yëpp loolu la ñoo naan ci suba ak ci ngoon bu dee cagri di same thing bu dee beneen bi itam di same thing. Well, we used to drink these types of medicine on different days. If it is chakri, you will drink that chakri in the morning and in the evening. If it is jine, the same thing applies. You will drink it in the morning and in the evening. And if it is omo, it is the same system. You will drink it in the morning and in the evening. So it just depended on the discretion of whoever was administering the drugs. Bon daal dafa des ci koo xam ne moo laa jox garab yi dañ moom mooy tànn ban la leen a jox. Yes, that's how they were doing it. You also mentioned that some people died from the treatment. Do you remember any names? If you do, kindly indicate it to the usher so that he can write it down. Wax nga fi tam ne am na ñoo xam ne ñàkk nañ fa seen bakkan ci faju bi su fekkee ne xam nga ko bul tudda tur bi de osa bi dina ñëw nga wax ko ko rek moom mu bind ko. ñu nga xam ne loru nañ fi ñi ci gën a bëri bokkuñ fuñ dëkk tey dajee fa ñu jógee ci yeneen réew soo bëgg loroo itam man damay ñaanal ko yàlla rek waaye mënuma def lu dul loolu. A lot of the people who died there were strangers. Some came, in fact, from out of the country to come and have this treatment there. So we all met there to have this treatment. So this is how we were gathered there. It's a mixture of people, and I don't know them. So this is how we were living there. Okay, thank you very much. Mr. Ashe, he said he doesn't know them. Can you tell us from which countries these people came from? Ndax mën nga xam yan ban boor lañ ban réew lañ bàyyeekoo ñëw fi ñi nga wax. am na beneen waay bu jógee Malawi ñi Guinée lañ jógee ñi Sénégal ñi Mali ñu bari daal ñoo fa nekkoon. There were people, somebody was there who came from Malawi. You have people from Guinea, Senegal, Mali. There were a lot of other nationalities who were taking this treatment. So they came from all different regions of Africa hoping to be cured by this miraculous treatment. Jóge ci fànn ci bari ute ci réewi Afrika lépp pour ñëw rek pour ñëw faju si faj bi nga xam ne faj bu doy waar la. waaw yaakaar lañ ci amoon rek kenn ku ci ne bi nga déggee ne kii day faj lii mu amee jàngoro bi te xamul booy fajoo hôpital yi ñoom boo demee ñu naan la lii kenn du ko mën a faj te lépp doole ci wax jooju ñoom dañoo wax ne maanaam ku ko am ci foo la ko amee te leneen nga gis koo xam ne kii jabar ji dana am moom du am yàlla jëkkëram am moom du am wala doomu am mu kenn du ko ci am soo da ngaa gis ne pour xam li koy joxe li jóge ci yàlla la rek waaye li caxaana ko joxe. Well, what happened is that what brought all these people there was hope, the hope of getting cured. Because what usually they say to us is that it is promiscuity, this is how a lot of people got this disease. But I don't think that's quite correct. I think this has been destined by Allah. But what was being said, there were a lot of things being said about it. But usually, people who came there for the cure, a lot of them were a little disappointed because they didn't have the cure.
So the expectations were not met and they were not cured. Is that what you're saying? Bon dafa melni liñ doon sentu yaakar giñ amone be ñew dal seen yaakar dafa tass ndax faju wuñ. Yep, yep, yaakar du tass la dal. Because no am yaakar ci ne bu mo ñewé mo faj la nga wër non lañ japp rek. Yeah, they were all disappointed because the hope everyone had was that we were going to be cured. But when we came there, it turned out to be a different thing. So this is why I said it has been a disappointment for all of the people. And you had also said that you had listened to the video of Fatou Jatta and who had claimed that she was cured. Did you actually get any other information after that to suggest otherwise? Wax nga ne seetaan nga vidéo boo xam ne Fatou Jatta mu ngi ci doon wax te foofa dafa waxoon ne faj nañ ko ndax gannaaw gi nag yow yëg nga leneen loo xam ne lu utee loolu la. moom kay mbiram lu leer la because bu moom kenn rek mboolem koo xam ne yaa ngi bëggoon ci treatment bi boo ko joxee ko foog nga dem hôpital. Well, as for her, her case is a clear-cut thing. But for all those who went to have this treatment, after leaving that treatment center, most of them had to go back to the hospitals to continue taking another treatment. Are you saying that they were claiming to be cured even though that they were not? Bon dafa melni da nga wax ne dal ñoom dañ wax ne faju nañ fekk faju wuñ wéru. Well, I'm sure they were afraid to say that they were not cured. Can you tell us why they were afraid to say so? Dañu mëna wax lana tax ñu ragaloon pour wax ko. A lot of people in the world knew what was happening in the Gambia, because if you deny the man or you refuse his orders, everybody knows what happens to you. And you have also told us that even when you went into the treatment, you realized that this was a hoax. Wax nga ñu ne bi nga xamé ne dem nga ci faju bi yeen seen bop seetlu ngeen ne li ci nekkoon daal dëgguwut. Yes, there was not an iota of truth in it. Did you challenge any of the doctors or the nurses there to tell them that this was the case and that you wanted to be released? Ndax ba jamono jooju na wax ngeen ci kenn ci docteur yi wala nurse yi woon leen ne daal yéen fajuwu leen te da ngeen bëgg a ñibbi. No one has the diary mind. And again, why? Lu tax? It was the atmosphere existing at that time. For 22 good years, this man was ruling this country, doing whatever he wants to do with impunity. So this is why nobody has the daring mind to refuse him. You also said that even though you had been promised a cure within 2 weeks, you actually spent 6 whole months there. Wax ngay tamit ne ba ngeen a dugg ci faj gi dañ leen digoon ne bu ñaari bésu ay jotee rek ni ngeen wér waaye nag ngeen far fa mujjee am juróom benn weer noonu la. Yes, that's how it went. And at the end of those 6 months, you still were also not cured. Ba tey juróom benn weer yooyu ngeen fa am yépp taxut ngeen faju. Yeah, that's it. None of us were healthy after all. And in fact, you were saying that not only were you not cured, you actually turned out in a worse condition that you had come into the program. Li ma jëlee ci sa wax mooy dafa mel ni sax juróom benn weer ngeen fa am yépp faju leen woo ngeen far fa jëlee fa sax feebar bu yokku. Yes, that's what happened. Can you describe your state of health at the point you were leaving the program after those 6 months? Gannaaw juróom benn weer yooyu nga xam ne moom ngeen fa def noonu ci faju bi naka la sa wér gu yaram tollu woon meloon. Bala may dugg yëguma dara waaye bi ma ci duggee laa am ay jafe-jafe yoo xam ne te bi ma génnee xam naa bu ma toogoon rek du ko tey du ma ko nettali. Well, before starting this treatment, I don't feel anything in my body. I started having problems when I started this treatment until the time I left there. And after that, it has still been the same unpleasant feeling for me. Can you tell us the nature of those problems, those health problems you were experiencing? Dingi mëna wax nag yan façon ni jafe-jafe nga daan am ci sa wàllu wér gu yaram gannaaw boo bàyyee ko ca faju boobu.
Oh, yaram bi yëpp daan métti léeg-léeg mu de ay picc xeesal yaram bi yëpp di tàng bu ma tëddee guddi. Well, my problem at that time is body pain. All over my body used to pain, and sometimes I will have these pimples on my body, all over my body, and usually I used to have a high temperature. My body will become very warm at night, which sometimes it makes it hard for me to sleep. Were you hospitalized in any other hospital during the time you were actually receiving this treatment from the ex-president? Jamono bi nga nekk ci faju boobu ci président bi ndax tëddal nañ la ci benn lopitaan? Non, mosuma traité hôpital. Dañ ma daan jox garab may naan. Suma yaram bi mu naxaaree du ma tëdd du ma mënal sama bopp dara. Non. Well, when we started this treatment, they just used to give us medicine and we will drink it. But I used to have body pain, and sometimes I will feel very uncomfortable. Sometimes I will not be able to do anything for myself or by myself. But I was not hospitalized. But I was not hospitalized. You also mentioned that some of the drugs you were given caused diarrhea and others vomiting. What was that effect on you as an HIV and or AIDS patient? wax nga ne garab yi ñu leen daan jox yow boo ko naanaan danga ko daan wàccuwaat yëpp loolu nag naka la sonnale woon ci sa yaram bi comme que yow da nga amee feebar yi diarrhea as well. te danga ci daan am biir bu daw. waaw bu ma ko naanoon damay yëg ci sama yaram bi ne lii bu fi yàggee dana am problème bu ma ko wane damay dem ci wanag bi rek ma wàcc yëpp raxas suba gémmiñ ba mu set ma door a ñëw. What I used to do is, after taking this medicine, I will start having very unpleasant feelings in my body. And I used to realize that if this thing stays in my system for some time, it might make me very sick. So I will go into the toilet, vomit everything, wash my mouth, and I'll come and sit down. So in fact, you completely disbelieved in the power of the drug, so you would just basically go and vomit everything. Bonal garab gi daal yow gëmuloo ko woon benn jaraloon la sax boo ko naanee rek nga dem wàccuwaat génne ko yëpp. waaw bu ko garab bi ni mun na xaree woon ci suma biir jëmm looloo tax bu ma ko naanee daf may yëgal ne lii bu yàggee ci ma dara ma lor moo taxoon na day dem wàccu yëpp. Yes, the medicine, after taking it, the feeling I used to have shows me that if this thing stays long in my system, it will create another problem for me. So this is why what I'll do is simply to go and vomit and take it out of my system and come and sit down. What about the others who were actually ingesting this drug? What was the effect of the diarrhea and the vomiting on them, if you know? ñeneen ñi nga xam ne ñu doon del garab yi nag naka la meloon ci ñoom seen wàccu beeg seen biir yu daw yi nga xam ne ñu ko doon am ndax xam nga naka la meloon ci ñoom itamit seen wàllu wér gu yaram. kenn ku ci ne lii sa wàllu feebari jëmm yow yaa ko mën a contrôle ba xam lii yaa mën a dundat ci sa biir jëmm. Well, this thing, it is every single person knows what happens to him or her after taking the medicine. It's left to the person himself or herself. Whatever happens to the person, it's left to him or her. Whatever goes through his system or her system, it's left to the person himself. I wanted to know if you had any particular observations about what happened to these particular patients, especially taking into consideration that they were HIV. Dama bëgg xam rek yow ci sa seetlu boppa yow lan nga seetlu ci ñoom garab bi doon naan lan la leen def surtout ñu nekk ñoo xam ne ñu ngi amee doomi jàngoro HIV bi. moom dafa wax ne leen day faj ñu ëpp doole ci wàllu faj bi leen la waxoon ne moom lay faj moo taxoon ñu ñaan garab bi waaye bu ñu leeroon ne li ma wax amul kenn du fa taxaw. Well, it is the hope that took us there because he said he has the cure for this disease. This is why people came there for this treatment. But had we known that it was the opposite, nobody will come there. But really, when we started this treatment, we realized that it is not the cure. And eventually, were you released from the treatment? Gannaaw gi nag mujjee nañ laa bàyyi ci faju bi ngeen doon def foofu. man tamit ñu bàyyi ci lay jógee foofu ma ñibbisi. Well, yes, the moment we were released, that's the time I decided to go home.
Was there any particular ceremony to mark that day, that when you were released? bés biñ la bàyyi nag ndax méngale nañ ko ak beneen xew-xew boo xam ne moom lañ tombale bàyyi biñ leen doon bàyyi. bu doon bàyyi ay nit day dajale mbooloo moom bu sakkan daal so ñu dajee foofu ñi nga xam ne ñu wax nañ ne naan nañ garab ba am wér gu yaram ñooñu dañee one by one di leen félicité ne wér nañ. What happens is those who used to claim that they are cured, these are the people he will call, and usually there is a large crowd which will gather there. And these people who claim that they were cured will be called one by one, and they will be congratulated, and later on, this is how they were released to go home. And where was this particular ceremony held in your case? biñ leen doon bàyyi nag ndaje mi fan ngeen ko doon defee. Kanilai. Who was present in that ceremony? kana teewoon ci ndaje moomu. Yes, a lot of people used to gather there, a lot of people. Was the ex-president there? President ba woon mu ngi fa woon. Yes, yeah, Jame used to be there, Aissatou Njie Seydi used to be there. What about the team of the treatment program? Were they also there? ñi nga xam ne nag ñoo bokkoon ci faj bi da ñoom tam ñu ngi fa woon. All of them used to be there. And were you actually announced or declared as having been cured of your HIV on that ceremony? bañ leen doon bàyyi nag ndaje moomu ñu oote woon ndax yéebaane woon nañ fa ne léegi ñu ngi leen di bàyyi ngeen ñibbi ndi da ngeen faju ba wér. Yes, that's what they did, and that's what they said. And what are you saying to that? léegi loo wax ci loolu yow. Well, as for me, when this was said, well, I said now I am leaving the prison, then thanks to Allah. So it didn't really matter much whether or not they were saying you had been cured. What you wanted is just to get out of there as quickly as possible. Bon mu ngi melni dal yow faalewuloo woon li ñu wax dëgg la wala du dëgg yow daal li la itteeloon rek mooy nga bàyyee ko fa ñibbi sa kër. Yes, that's it. As for me, when I was released, I was very, very pleased to leave that place. But can you just confirm to us whether or not at that point when you had been declared to be cured of AIDS, whether or not you had actually been cured? léegi ndax di ñu wéralal nag jamono ji ñu leen dajaleen yoon yéen ñëpp woon mbooloo mi yëpp ne léegi nag yéen wér ngeen ndax booba wéroon nga. Well, as for me, what I can say is my sickness increased when I started taking his treatment medicine. So what did you do after you were released? léegi nag bi ñu la bàyyee loo def. Dr. Sabali. When I was released, I decided to come back to Dr. Sabali at the Brikama Health Center. And what he told me was that this man telling you people that he can cure, he has a cure for this disease. He's just saying things that he wants to say, but really it is not true. And what warranted you going to the Brikama Health Center at that point? What was your state of health? jamono boobu nag fu sa wérgu yaram tollu woon ba walla jaral nga dem ci Brikama lopitaan ba. I was suffering at that time. My temperature used to rise up, my body will become warm, and I have these pimples all over my body, so this is why I had to go there to seek medication. So after having undergone the presidential treatment for 6 months, and at the end, them declaring you as cured of AIDS, you actually had to go to another health facility to get treatment. gannaaw boo defee juróom-benni weer di faju ci président bi bem bàyyi la ne wér nga gannaaw bi dafa jaraat nga war a demaat beneen lopitaan pour fajuwaat fa. It was after that treatment that I became seriously sick. What kind of treatment were you given at Dr. Sabali's hospital? Lopitaani Dr. Sabali moom ban façon ngi faj lañ la fa doon jox. Garabi ARD ak Septrin ak yeneen terme yoo xam ne day yokku deret
Yes, we were given Septrin and ARVs and other medication that used to help us to limit our blood system. And during the alternative treatment program, were you taking your normal medicine that you had been given at MRC where you had been diagnosed? Gannaaw boo bàyyee ko nag ci faji président boobu ndax yaa ngi doon jël yeneen garab yi nga xam ne moom nga daan jël MRC balaa boobu. Balaa boobu man kay ay Septrin paracetamol yooyu laa daan jëfoo balaa maa jël ARV. Well, usually at that time I used to drink Septrin and paracetamol before I started on these ARVs. Are you saying that you were not taking ARVs before you enrolled in the alternative treatment program for the president? Bon balanga commencé faju bi ci président bi dafa melni commencé wulo won di naan ARV. No, mosuma ko commencé because dañ ma ko wax ne ma suba ngoon ngay naan ma wan leen ne leen loolu daal loolu may man. Well, I didn't start drinking it at that time because I was told that I have to take these medicines in the morning and in the evening. And at that time, I was unable to do that. So you had to abandon your normal medication that you had been given at the hospital in order to take the treatment that the president gave you? Ba mu ngi melni yow da nga tegee woon boor garab ya nga xam ne moom nga daan njëkk naan nga dem di jëfoo garab yi nga xam ne moom lañ la jox ca faju président bi. Garab yi ñu ma digoon ne moom moo ko de wàññi jàngoro bi ci sa yaram. Man bañ ma ko waxee ñëwoon ma ne ma suba ngoon ngay naan dara leen wax ne wax dëgg yàlla man du ma mën naan garab suba ngoon. Yeah, what happened was that when I was given the information that I had to be drinking these medicines in the morning and in the evening, well, I told them that I cannot keep on drinking medicine in the morning and in the evening every day. So this is why I had to do away with those medicines at that time. So you're saying that actually you were not taking any conventional medication before you started the treatment program of the president? Bon dafa melni nekkulo won di jël ben garab bi tuba bala nga commencé faj bi nga doon faju ci président bi. Loolu la doon def boo daal sama yaram bi bu méttee Septrin wala paracetamol laa daan naan waaye jamono boobu itam taxuloon ma yëg ne maa ngi feebar daal. Yes, that's what was happening. At that time, I used to take Septrin and paracetamol if I have body pains. But my pain was very little at that time. I was not feeling very sick at the time. This is why, after all, I decided to go and start this treatment. So in fact, after you had finished with this presidential treatment, that is when you had to be put on more serious drugs because your health condition had deteriorated. Bon dafa melni gannaaw boo jeexalee faji président bi ci nga commencé sax di jël yeneen ay garab yoo xam ne daal garab yu tar lañ ndik jamono boobu nga gëna ñàkk sa wérgu yaram comme ni nga ko soxlaa. Waaw jamono boobu moom bi ma demee ba gis ne daal fi ma jógee nii dama may yokk jafe-jafe wérgu yaram ca laa delluwaat ci hôpital yi ñu jéem a jox ARV suba ngoon to ba ma ko commencé naan dem ab diir daal ci la yaram bi commencé sedd di oyof. Yes, because when I left this presidential treatment, that's the time I realized that I have serious challenges concerning my health. Then I had decided to go back to the health centers and I started taking these ARVs. After taking these ARVs for some time, that's the time I realized that, well, my health is, my problem is decreasing. My health issues are becoming a little bit all right for me. Things were getting better for me at that time. And are you still on that particular program? Ndax yaa ngi ci programme boobu ba léegi? maa ngi ci ba tey. Yes, I'm still in that program. And if you know, how many years has it been since you left the presidential treatment program? Ndax xam nga ba nga bàyyeekoo ci faji président bi ak léegi ci ñaata at la tollu? Has it been up to 15 years? Mut na fukki at ak juróom. Well, if it is not even more than 15 years, it will be very close to that. Can you kindly tell us what the impact of this treatment has been on your life as well as your family?
ndax di ñu mëna wax nak faju bi lan la indil ci yow ci sa dunda yow ci sa boppa ak ci say njabot gàllankoor rek because li ma mënoon daan ko def bu ma ci duggee laa ñàkk yëpp te ba léegi maa ngi try di jéem a góorgóorlu pour continuer suma liggéey waxee daal am naa ne moom mooy sama problème daal. Yes, well, this thing impacted on my life very seriously because when I started this treatment, that's the time when I lost everything. And that's what's happening to me now. I'm just trying to make ends meet and try to walk, but really it has been a hard one for me. And it's now that this present treatment I'm having with these medicines, that's the only way that I'm trying to recover now. And without mentioning her name, can you tell us whether or not your wife has the virus? Wa bul tudda turam de waaye nga dañ la bëgg laaj rek ndax xam nga ndax sa jabar am na doomi jàngoro bi waaye bul tudda tur. Well, yes, she herself informed me that she has the virus. And has that presented any particular difficulties because both of you are now living with the virus? What impact does that have in your household? Ndax nag loolu indi na benn jafe-jafe yéen ñaar ñëpp am doomi jàngoro bi lan la indi jafe-jafe ci seen biir néeg. Jafe-jafe wér-gu-yaram bu ma ko tëlee am wér-gu-yaram kay da ngay am jafe-jafe dundul. Well, that's a problem because anybody who is not feeling healthy, well, really that's a big problem for each and every person, and this is the way we are living. Was she part of the presidential alternative treatment program like you? Ndax bokkoon na ci faji président bi comme yow. Ndax bokkoon naa ci faj bi. Sa jabar demoon na faju ji. waaw moo ma jiitu 6 months la am jógee fa tombeeg may tam maa ngi yoon ci wàllu pour ñu jël ma moom faju. dama jàpp ne rek bu génnee dafa wér mais de moom du koy wér loolu ñu ciy dugal. Yeah, this is it. She was in fact the person who started the treatment before me. So when I also saw that, I decided to come and join. And we all have the same hope that we will be cured. But it turned out to be that after all the time, the 6 months we spent there, she also spent the same time there. Then after all, we realized that it has been a hoax. So both of you were deceived? Bon yéen ñaar ñëpp dañ leen nax. A very, very, very painful one. Witness, we've come to the end of your testimony. I will now hand over to the chairman in case they have any questions for you, and then we'll come back to you for any final remarks that you may have. Seede bi fi mu nekk nag man jeexal naa li nga xam ne moom laa la bëggoon a laaj waaye nag ñu bàyyi la ci loxo ñi nga xam ne ñooy commissioner yi ak chairman bi gannaaw loolu nag yow tam bu fekkee ne am nga dara loo wax mun nga koo gaaral. Mr. Chairman, I hand over the witness to you. Thank you. Amen, witness. It's great that you had your freedom from the treatment program or perhaps even treatment in a prison. Seede bi sant Yàlla génne nga ca coono booba nga xam ne faju la woon boo xam ne dafa mujjee doon kaso. And that after all, over 15 years, you are still alive and going through the treatment. Te sant Yàlla gannaaw booba ba léegi tollu na ci fukki at ak juróom ba tey yaa ngi dunda sante ko Yàlla te delluwaatuloo ci faju bu mel noonu. We thank you very much for coming to testify before the commission. ñu ngi laa gërëm di la sant ci li nga nangoo ñëw pour joxe sa seede fii ci kanam commission bi. And to assist us in creating a record of human rights violations and abuses that you suffered. Ndaxte loolu dinañu dimbali ci li nga xam ne moom la ñoo sàkku di ko ut ci anam yi nga xam ne ñu ngi ci doon jëfandiku di yàq bépp ak yelleefu doom aadama yi nga xam ne yow mii bokkoon nga ci ñooñu. We thank you, witness, for coming to testify. ñu ngi laa gërëm nag beneen yoon ci li nga ñëw joxe fi sa seede. Commissioners, if you have any questions, please proceed. May I start with Bishop and then come to Commissioner Samba? Bishop bi moo laa laaj. Bishop, you have the floor. Thank you, Chairman.
Witness, you mentioned that after you drank the medication, Bishop your body became weak and you had running stomach. Did you at that point call the attention of the former president and those who were assisting him? Ndax jamono joju nga gis lolu ci sa bop nak ndax yegalon nga ko president bi wala sax ñi nga xamne ñoko doon jappalé ci faj bi? No, I daren't do that. Jamono mo tuman tenere ma ko ne livena ke ci nit yeb bari na ken waxu ci ni la dal so me den dama ko ñëwé wax. Well, there were many people there, and none of those people there dared to say that they are still suffering. So the same thing applies to me. I didn't have the daring mind to say that I'm suffering or I'm not cured. In other words, you were suffering patiently. Now, the next thing you said that you were not hospitalized, but you stayed there for 6 months. So were you commuting or where were you? Linga wax nak ne ci sen jamono faju bi teddaluñ len ben berib lima bëgga laccé rek fofu moy ndax da ngeen daan jaabante di dem ak ñew jamono ji ngeen doon def faju bobu. Ben salbu yaatu la bo xamantene ñi fa nek yeb ay law kenn ku ne salali bofa waaw ni bam fa salbu yaatu comme ni so kenn ku ne lali de teglante ba sës benen bor bi itam di sës ñu bari ñu fay nekk. Well, we were all packed in a very big parlor where you have a lot of beds, and these beds were put side by side where every person has his or her own bed where you have to lie down or where you used to sleep. So we were all in that same main hall where we were staying. You were initially told that the treatment would last for 2 weeks. And you ended being there for 6 months. Ngane de bi ngeen commencé dañ leen jëkkoon wax ne faju bi daal ñaari bésu ay rek laa jël waaye ngeen mujja fa toog nag juróom benn weer. Yes. After that, when you left, when they release you, gannaaw boobu nag biñ leen bàyyee your condition was not okay at all. Sa wàllu wérgu yaram daal bon dafa gënoon a metti daal. Yes, in fact my condition turned to become worse. Thank you. Commissioner Samba, you have the floor. Legi Commissioner Samba moo laa laaj. Assalamu alaikum. Seede bi dama la bëgg laaj ñaari wax. Assalamu alaikum, witness. I want to ask you 2 things. Su fekkee ne déglu naa bu baax yow da nga am jàngoro bi sa jabar tamit am jàngoro bi. If I heard rightly, you had the virus and your wife also had the virus. Yes. Si diggante boobu ndax am ngeen si doom? Am nañ doom. Within that period, did you have a child? Yes, we had a child. Xale boobu nag mbaa def ngeen dara pour test ko ba xam ndax moom itam am na jàngoro bi ndax amu ko. Did you do anything about that child to test him or her to see her status? That child has no virus. ñaareel bi mooy. The second question is, yéen ñi nekkoon doon jël treatment góor ak jigéen yëpp ci benn xool bi lañ leen teg. those of you who were having this treatment, male and female, were you all living in that same hall? Well, we were separated. The males were on their own, and the females also were having their own place where they lived. Okay, thank you very much. Thank you. I'll turn to the commissioners on the right, on the left. Imam Jallo, you have the floor, please. Witness, there is something I would like to ask from you.
xam nga bi la feebar bi la dabee ba tey yow yaa sa jabar. When you became sick yourself with your wife, léegi delluwaat ngeen fi ngeen dëkkoon. Now you have returned to where you were living. Nanga yóbboo sa njaboot. How ndax feebar bi la ndax yaa ngi def liggéey ndax liggéeyuloo. How are you now sustaining your family? Are you working or you don't have a job to do? I'm going to try to live because now I'm more small. So, I manage the try. Yes, I am still trying to manage with my family. My profession is a tailor, and that's what I'm still trying, and that's what I'm doing to be able to sustain my family. Thank you. Commissioner Imam C, you have the floor. Witness jërëjëf ci li nga ñëw nii ci CDA bi. Thank you, witness, for coming to testify here. Li ma lay laaj mooy naka ngeen dundee woon foofu yéen a dundee woon seen bopp wala moom moo leen amee woon moo leen doon jóg lekk. What I wanted to know is how were you living? Were you feeding yourselves or was he providing your feeding for you? Yes, he was feeding us morning and evening. Thank you, witness. If there are no further questions, if you have any final remarks to make, please proceed to make them now. Seede bi laaj tey nag jeex na léegi des na ci yoon nag bu fekkee ne am na yenn kàddu yoo xam ne bëgg nga koo gaaral mun nga koo def. maa ngi leen di sant di leen gërëm di ñaan yàlla rek yàlla defal ñu jàmm ñun ñi yëpp kenn ku ci ne lépp li jafe-jafe bi di yàlla na ko yàlla jàppalal. Well, what I have to say is I want to extend my sincerest thanks to you and my praises to all of you. All what I want to say is to thank Allah, and I'm also praying for Allah to give us all long life and good health in whatever we do. What I want to say all is that my thanks and praises to you all. I pray to Allah for Allah to give us long life, good health, and good living for all of us. Thank you very much. Thank you very much indeed, witness, again for coming to testify before the commission. Jërëjëf seede bi ñu ngi laa gërëmati beneen yoon ci li nga nangoo ñëw joxe sa seede fii ci kanam commission bi. Okay. Council, we can take a short break and come back in 30 minutes, or we can take a lunch break and go on, but we have 2 more witnesses. You guide me. Mr. Chair, we'll take a short break and come back in 30 minutes. Splendid. We come back at 1 o'clock. 1 o'clock. Meeting's adjourned. Hello Gambia. Your television experience is about to be transformed to the next level. Enjoy amazing features with the new DTT decoder by XCAF. Watch television in high definition and excellent sound quality. Watch Gambian channels such as GRTS, QTV, Star TV, Paradise TV and MTA with one decoder, all for free. That's not all. For a monthly subscription of $510, you get 60 international channels from your favorite football leagues, news, African movies, telenovelas, cartoons and much more. Get the decoder for $2,040, which comes with free installation, 24/7 customer and technical support all year round, and 1 month free subscription for only $510 thereafter. Get the decoder at XCAF Gambia, located at Hendon Court Building, former Dream Park, Senegambia, or through approved dealers. For more info, call 446-1060 or 446-1061. The world is at your fingertips with the XCAF DTD decoder.
Hello Gambia. Your television experience is about to be transformed to the next level. Enjoy amazing features with the new DTT decoder by XCAF. Watch television in high definition and excellent sound quality. Watch Gambian channels such as GRTS, QTV, Star TV, Paradise TV and MTA with domoro kadiyata boy janno sikes restaurant e sa nakko be ninna dimbal nimba domoro kala janno domoro seneyata adiyata topotoro fanan kendema bije luntan during tamala abeka domoro ki janni adi manda wala de te ka we bijele anim fanan ka fadi jang ikono e fa e ka fa minne ko pastry anim bakery iko fanan be kalele badde lomba conference lomba workshop lomba ye fo pendin lon dunia kono domoro betama nyillom international o toda number 1 amanke ba domoro jandama esa domo jang is atariya wo mu kubandi sa nakko sa futandin e oto sa nakko be mu CKS restaurant dafa nan janna mu yat ni manje dorom bijam aban CKS restaurant known for best quality food and customer satisfaction. Stewart & Co. Solicitors, a legal excellence firm in London that can help you with all aspects of your legal work. If you are looking at immigrating to the United Kingdom, Stewart & Co. can help you to set up business, buy houses in the UK, and will deal with all your legal works from start to finish. For all your general immigration work, we can help you with that as well. If you apply for any form of visa, whether student visas, settlement visas, marriage visas, or a child wanting to come to the United Kingdom to settle with the family, we can help you to achieve your goals. Stewart & Co. Solicitors, a legal excellence firm specializing in conveyancing, immigration, litigation, family law, personal injury, licensing, no win, no fee. Contact us today at www.sk-solicitors.com. We have all the answers for your beauty quest, all the means to beautify you. Welcome to Skincare Plus of the Gambia. Dalal lañ ak jàmm the Skincare Plus of the Gambia. Mbal Diala Skincare Plus of the Gambia. But where we're going to start with is one of our star products, 55H Plus Paris. We do have 4 different formulas of 55H Plus, starting from the Harmony Carrot product to Efficacate Replicate to Multi-Action, and also the formula that is perfect for those that are suffering from acne. The second product I am going to introduce you guys to is our milk protein, which is an excellent product. Main ingredient in this product is alpha hydroxy, which is known to be clearing the skin in such a beautiful way. Now, moving right along, we're going to move to another star product of ours, which is Lighten Up. We do have Lighten Up Regular, Lighten Up Plus Regular, and Lighten Up Gold. Lighten Up Gold is indeed a star product. Bii moom dafa nekk product boo xam ne dundee never have enough of it in stock.
it literally just jumps out of our shelves like at the speed of lightning. Lighten Up Gold. We're gonna get to talk a little bit more about Lighten Up Gold in probably another edition. My brand, my favorite brand, or my ex-favorite brand, that is, because I have switched now, is QEI. We do have 4 different formulas of our QEI brand. Oriental, képp ku ma xam QEI Oriental nga waxane man product bi rek ci la daan kontaan waaye léegi nag switch na loolu nañ ci waxaat ci kanam tuuti rek. Oriental anti-aging, perfect pour koo xam ne you're over 40. li tax mooy it has argan oil in it. Argan oil ñëpp xamee nañ ko ci anti-aging. Bu loolu passé QEI Gold moom mooy QEI brand bi nga xam ne moo gën a ees in the entire QEI range. Mom tamit daf la just jox a very nice golden complexion. So amee ay cere am ay problem skin, this will be your go-to product. QEI Privilege moo nekk ni baax na lool si ko doon diw sa yaram yaaxu nga bëgg a defaraat xam nga rek def dem baax teg ko ci yoon. QEI Privilege war naa doon sa xarit. QEI Multi-Action Mom, but they like the almond products, almond oils. B is what we will recommend to you. We get our products directly from Paris. Paris products comes directly from the manufacturer. François Bidon, Mom can introduce. Amal nañ the Royal Excellence Carrot. Mom mi nga xamne mom mo gëna popular in the entire François Bidon family. Amal nañ len ko. Amal nañ len Puissance at amal nañ len Extreme Tamit. Bu loolu weesoo glow yaa ngi nii glow kenn du ko introduce moom a star product la obviously all the time ñu ngi ko am in stock. Recently bii mooy coow li Diamond Glow moom la xale yu jigéen ñi di wóor tay yi yëpp anti binta gaay Diamond Glow kañ la Diamond Glow di ñëw well coow jeex na fi mu nekk nii Diamond Glow is back in stock. For the past couple of days, xam nga rek parel kër Fatou beeg yooyu maa ngi switch to Express Glow. Xala expressal rek xala glowyal rek moo nekk nii mooy lightning fast glow product bi nga xam ne diwoo ko rek within a week rek am the glow you've been always dreaming of. The most popular glow mooy lemon glow. Bi mooy the most popular one amongst all the glow lines. Lemon glow bi moom moo gën a popular moom lañ dee gën a jaay. But nag ci gàttal amal nañ leen the entire glow correction from Diamond Glow to Extreme Glow, Pure Glow, Cocoa Glow, Lemon Glow, Express Glow, and obviously Carrot Glow. So loolu passé xam naa ne war ngeen a xam by now ne ñun ñooy represent HT26 Mr Paris ñun ñoo lañ fi nekkal fii si Gambia ñoo lañ indil glutathione product bi mooy seen product bi gën a ees made out of glutathione. Some products amuñ hydroquinone glutathione la am. Glutathione mooy the new ingredient bi nga xam ne moom la skincare companies yëpp di tiitaroo daal ku defarut glutathione rek definitely yow nekkuloo ci yëf yi. So glutathione moom laa nekk di use from last month on. And du la xeesal pecc waaye nag dafa setal sa yaram dafa génne all the imperfections which we all have du la weexal tal waaye dafa liisal sa yaram nooyal ko nepp moo nekk nii am nañ the entire collection amal nañ leen lotion bi amal nañ leen cream face cream eye cream what is this one amal nañ leen glycerine amal nañ leen sax a glutathione product boo xam ne pour lunette la moo nekk nii su loolu passé amal nañ leen the glutathione vitamins seen vitamins yi ñoo nekk nii one a day nga ko jël and not only ne dafa leeral sa yaram but it's a very good anti-aging antioxidant anti-aging vitamin la ci gàttal. Oils yi nekk nii HT26 benn tey rek ñu ngi ci HT26 amal nañ leen 8 different kinds of oil from Virago oil to carrot oil, lemon oil, name it in skincare oil am nañ ko. Seen oils yi is not only for skin but mun nga use oils yi for your hair and some are for your entire body.
góor ñi indil nañ leen a moisturizer who says na diwi jigéen rek lañ dee jaay xam nga rek yéenay suñ xarit buñ defaree jigéen yi foog yéen tamit ñu sóoraale lañ amal nañ leen a very very good moisturizer very hydrating from HT26 du la xeesal du la leeral dafa ànd rek nooyal sa yaram HT26 ben tey waxoon naa la ni ñoo fi nekkal HT26 seen Topsy Gel bi Topsy Gel line bi moo nekk nii bii pour koo xam ne la waruloo xeesal really waaye leeral rek nga bëgga leeral nooyal mooy bii mooy HT26 Topsy Gel tamit amal nañ leen the entire collection and then moving right along ben tey ñu ngi si HT26 waxoon naa la ni ñun ñoo fi toogal HT26 mi ca Paris HT26 amal nañ leen almost like 9 different collections from them preparation bi moo nekk nii amal nañ leen anti-tache usoon naa ko a couple of months ago actually about 3 months ago moom it says it all the name says it all it is anti-tache so ko use doo am benn tache at all doo am any spot at all on your skin moo nekk nii du xeespec waaye nag almost xeespec la in my world and then amal nañ leen vegetarian boo amoon stretch mark te mu jaaxal la lool dafa fekkut nga ñëw Skin Care Plus vegetarian line bi mooy pour stretch mark mooy pour réew so garabi réew ñi ne ko doon laajte amal nañ leen ko from the laboratories of Skin Care Plus Paris from HT26 Paris that is yes I can't wait for Skin Care Plus Paris anti-aging caviar seen caviar line bi HT26 seen caviar line bi is geared towards anti-aging loolu mooy su dee yaa ngi jéem a gis signs of aging and you want to get rid of them wrinkles age spots or whatever it is the caviar line is highly recommended for that kind of individual ben tey ñu si HT26 amal nañ leen tamit another line of product bu ñoo ooyee white essence ñam 5 different formulas lañ am bi gën a fort ci white essence mooy expertise moo nekk nii moom moo laa weexaltal moom mooy seen strongest formula the second strongest formula in white essence mooy caviar dina la xeesal ba pare tamit it has anti-aging properties as well because of the caviar extract bu loolu passé the third most lightening product from white essence mooy the perfection bee nekk nii xet gi neex na lool and very nice on the skin bu loolu passé the fourth most lightening product mooy Rapporteur bi mooy seen fourth lightening product so su dee da nga am just a black beauty a natural black beauty nga bëgg a ko maintain but nga bëgg a am just that kind of glow then I will recommend the transparent mom the name says it all it is basically just very transparent ku nekk mën na ko use as long as your goal is just to maintain your natural complexion moo nekk nii transparent amal nañ leen the entire line the soap the lotion the oil the face scrub and the mask your one-stop shop beauty station. We have all the answers for your beauty quest. All the means to beautify you. Skin Care Plus. Miss B Designer Outlet is the #1 quality and affordable stop shop for all your needs. Get your evening dresses, suit and ties, office wears for both ladies and gentlemen, beach wears, sport wears, pure leather shoes for men, quality belts, bags, heels for all beautiful ladies, original perfumes, accessories, and a lot more.
us at Kololini Road opposite Gaddafi Mosque at the Aqua Preacher Station, or call us on 295-3411 or 764-2486. Miss B Designer Outlet. Shop right, look good.